Ah. And what I need to speak now? I will ask question and then yes, maybe 3 questions. Yes. Okay. And then I will do little translation and like that. Okay. За сайн байцгаана уу? Франц найзаагаа танилцуулъя. I said hello. You know сайн байцгаана уу? Yes. Betsanu. Сайн байцгаана is for to the many people. Okay. Сайн байна уу is just for one person. Сайн байна уу is to one person. Сайн байцгаана уу is to many people. Yes, you're right. Good job. And then, and please introduce yourself. Hello, I'm Madeleine. I come from France. I'm traveling in Mongolia and to Russia. I spent 2 nights and 3 days in Mongolia in their family with the B family in their family. Yeah, right. Thank you. За тэгэхээр Madeleine гэдэг энэ бүсгүй маань excuse me, how old are you? 25. Thank you. За 25 настай юм бүсгүй байна. Тэгээд Францаас Хятад аялаад Хятадаас Монгол Улаанбаатарт ирээд нэг Улаанбаатарт нэг 2 өдөр гарна л байж байгаа юм байна. Тэгээд Орос руу аялах гэж байгаа юм байна. Тэгээд Орос руу бол вагоноор явж байна. Монголд ирэхдээ Хятадаас онгоцоор ирсэн байгаа. Тэгээд бид нэр бас тосч авч энэ бүсгүйгээс тосч авсан ганцаараа аялж байгаа бүсгүй гэж бодоод. What I said your itinerary from France to Beijing or China, and then Mongolia, Ulaanbaatar by plane, and then I arrived to airport to meet with you, and then a few days in Ulaanbaatar, then going to Russia. Yes. Yes, excellent. Exactly. Is this your holiday? Yes, kind of. I just finished my studies in pharmacy, and before finding a job, I wanted to make a journey. So this is my journey. To wash your brain. yeah. Like clearly, this is yes, this. you're right. Yes. To not wash is to energize. Yeah. Excellent. За тэгэхээр их сургуулаа төгсөөд 7 жил сурсан гэсэн ийм ангаахын сургууль. Тэгээд ажил эхлэхээс өмнө, ажлаа олохоос өмнө нэг аялья гэдэг тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл нэг толгоогоо сэргээ. Бид нар нэг тархиа сэргээ гэж хэлдэг тийм зүйл. Yes, in Mongolia we say тархиа сэргээх. Okay. Тархиа сэргээх means looks like restore my brain like that. And then before start new work or summer vacation, mostly we say let's do a rest. Okay. Our brain like that. Yes. So you are making this trip like that. We imagine this. За тэгэхээр энэ бүсгүймаа тийм ээ ажил орохоос өмнөхөн ер нь нэг ингээд Хятад, Монгол, Орос гэсэн 3 улсыг үзчихье гэж ингээд аялж байгаа юм байна. And congratulations for your this nice trip. Yeah. And then I sure you will come back to Asia again. Yeah. You had that nice feeling, yes? Yeah. And at home I will begin to learn Chinese. So. Nice, good job. За тэгэхээр энэ бүсгүйгээ маань хөлбөөсөө хэллээ нөгөө чи магадгүй ингэж аялсныхаа үр дүн дахин Азад ирээ гэж хүссэн байхаа гэхтүү тийм ээ би одоо гэртээ Хятад хэл сурнаа гэж хэлж байна. Тэгээд нөгөө Хятад ер нь сая аялсан бас нэг үндсэн шалтгаан тэр нөгөө Францын сургуульд нь ингээ ойролцоо сургуульд нь сурдаг Хятад хүнтэй юм хүүхдтэй найзсны улмаас тэр найзанд очив юм байлаа. Тэгэхээр энэ хүн бол ийм найз нөхөд болох одоо ийм чухал байна. And I said you made this trip because you have a Chinese friend, and then you stayed in China with her family, and then so what does it mean? Making friends is very helpful to everyone or very nice to everyone. Yes. Yes. Making friends. Yes. За тэгэхээр энэ бол их чухал зүйлтэй. Ер нь бид нар ч гэсэн найз нөхөд гэж хэнийг хэлэх үү гэдэг ингээ бас жоохон тодорхойлтоо гэдэг юм уу тодорхойлох гээд байдаг. Үнэндээ бол одоо хинч одоо бидний найз нөхөд байж болж байгаа гэдэг ийм санаа байна. Танихгүй хүн ч найз нөхөд байж болно. So I said in Mongolian, who is friend? Friend is there is no description. Friend can be anyone. Okay. Just like that. I just said like that simply. Good. And next question is. How you are in Mongolia? How? Only a few days? How?
because there is something you need to, when you organize this trip, you really need to stay a few days in Mongolia, yes? Yeah. And then how it is happening, yes? How you organize this? I search on the internet a place to stay, and first I book in a hotel, and some friends told me to try to be out of Ulaanbaatar. So I searched another place to stay, and I found the B and Soy family, and they live in a Jer, and I find it on an internet site, and I book. It was very simple to book, and so I'm here. Good. And then why you need you need to stay in Ulaanbaatar like 2 or 3 or 4 days? Why you need to stay? Why you don't cross just one day in same day? I really wanted to see Mongolia for a very long time, and now I think I have seen a little bit of the country, but I think yeah, I saw the city, I saw the countryside, and I think there is many beautiful things I don't have seen in this country in 3 days, but I really wanted to spend more than 1 day in Mongolia. You're right. За тэгэхээр би нөгөө гол нь ягаад Madeleine маань нөгөө Монголд ингээд нөгөө нэг юм цөөхөн хонох болсон. Ер нь ягаад заавал хонох хэрэгтэй байгаа гэж асуухад бол бас л одоо бага наснасаа Монгол орныг үзье гэдэг юм хүсэл байсан юм байна. Тийм учраас л энэ бүсгүй ингээд зүгээр шууд ингээд хятадаас Орос явчихгүйгээр тэр өдөртөө ч гэдэг юм уу явчихгүйгээр ингээд зохион байгуулсан байна. Өөрөөр хэлбэл нэг хэд цөөхөн хоног ч гэдэг гэсэн Монгол оронтой танилцъя гэж хүссэн юм байна. And then what I want to say, thank you for your this trip, including Mongolia. Yeah. And also you are making your dream in real, yes? Yeah. Yes, you're right. Exactly. Тэгэхээр ингээ өөрийнхөө тэр гоё хүсэл мөрөөдлийг ингээ биелүүлж байгаад нь би бас ингээ баяр хүргэж байгаамаа. Good. And final question. What did you learn from Mongolia in few days? In few days. What do you want to say to our Mongolians? Yes. Or I think this country is the countryside is very beautiful. The Mongolian people, they are welcoming people, and yeah, I think there is a lot of things I still don't know about Mongolia, but I learned a few traditions. When you are full, you can lick your plate. Yes, you're right. And don't sit at the corner of the table. You're right. Yeah. Don't cross through the father and mother columns in the jar. Or in Mongolian it is bagan. Bagan, okay. And yeah, this is the almost thing that's traditional. And yeah, I'm really pleased to be able to eat some Mongolian food, like the noodles, and the flatbread, and the tea with rice and meat. This is great. Borscht. Yeah, meat is dried meat. Yeah. Yes, that is borscht. Yes. That клемана Madeleine маань энэ цөөхөн ч гэсэн энэ хоногт нөр ширээ өнцөгдөө суудгүй тий багны дундуур гардгүй. За тэгээд ер нь Монгол хоол хүнс тэгээд Монгол хүмүүс ер нь найрсаг гэл ингээ олон талаас нь бас Монголыг аль бол харж мэдгийг хичээсэн байна. Тэгээд мөн одоо музей дээр үзээ тий музейтэйгээ танилцаад за тэгээд цаашлуул би Madeleine-аас сая энэ манайд байх хугацаанд юу ойлгож ярилцсан гэхээр нөгөө энэ эмэгтэй маань юм агаарын бохирдлын талаар нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр тэгтээ уушиг тэгээ агаарын бохирдолтой холбоотой судалгааны чиглэлээр сурч төгссөн юм байлаа. Тэгээ би энэ бүсгүйтэйгээ ер нь бас тэр талаар нь тэгээ өөрийнх нь сурч мэдсэн талаар жоох ярилцсан байгаа. And then I said in English what you said, and plus I said what you studied in the university, and okay. Pollution and public health and lungs and like that. So this is a bonus question. Thank you. Тэгэхээр нэгэнт одоо эн чинь ийм ангаахын чиглэлээр 7 жил ингээд сурсан бүсгүйтэй одоо энэ чиглэлээр ярих хэрэгтэй байна.
Madeleine, what makes air pollution? What things makes not good air? In Mongolia, I think Maybe in generally or generally, Mongolia. or Doesn't but matter. in Mongolia, I think there are many and more cars, which is not good for air pollution, and the industry also it's not good for air pollution. But the where of you live in a jar, I think it's not very polluting. It's okay. Thank you. Тэгэхээр ер нь агаарыг юу их бохирдуулдаг гэвэл Улаанбаатар ч байгаа энэ олон машин бол үнэхээр их агаарын бохирд үүсгэж байгаа шүү гэж хэлж байна. Дээр нь индастри гэж хэлж байгаа. Ер нь энэ үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн нөгөө том юм ялангуяа юу эрчим хүчийг хэрэгэлдэг зүйлүүд тэгээ бас эрчим хүч нь өөрөө тийм нөгөө юм шатааж тэ нүүр шатааж гэдэг юм ингэддэг энэ тохиолдолд одоо агаар маш их бохирддаг юм а гэдэг санаа байна. За тэгээд гэр бол гайгүй юм шиг санагдлаа гэж хэлж байна. Учир нь нөгөө бид нар чинь бас гэрээ сайн дулаалчихгаар баг гал төлдөг шүү дээ. Тэгээд энэ талаас нь бас манай хэн анзаарсан баг гэж бодож байна. Thank you for sharing this great information and can you say air pollution air polluted by some chemicals? Yeah. And then can you say like from household usage of chemicals? From gas from the cars, like HAP. From PM, we talk about this. Yeah, there are. And then why? You're right. Yes, you're right, Madeleine. And then, do you know you are first time in the gear, and then gear consists wooden part and wool part, and mostly it is natural ingredients. Yeah. And then if we add more, how to say, more plastics or more modern materials, it will be more pollution. I imagine like that. What do you think? Yeah, I think I think it's right. From plastic you can have micro particles of plastic in the air. The more plastic you have, the more particles you will have. You're right. Yes. За тэгэхээр энэ ер нь пластик буюу энэ хуванцар зүйлс маань маш их юм жижиг хэсгүүдээс бүрддэг. Энэ хэсэг нь бол бас ийм агаарт ийм бохирд үүсгдэг гэдэг санаа байгаа шүү. За ингээд thank you very much and have a good trip to the Russia and back lake. Yeah. And then back your home. Yes. Yeah. And then keep in touch to talk about air pollution and women health. Yes. За тэгэхээр ингээ сайхан аялаарай, байгаль нуурыг үзэх юм байлаа. Тэгээ дээр нь яг хуу нөгөө холбоотой байцгаая, агаарын бохирдол болон хүний эрүүл мэндтэй холбоотой мэдээллийг ингээ харилцан солилцгоё гэж хэллээ. За баяртай. Баяртай. Bye bye. Bye.